Στο δρόμο που οδηγεί από το Λεωνίδιο στη Σπάρτη, συναντά κανείς το μοναστήρι της Έλωνας. Το μοναστήρι βρίσκεται στη νότια πλευρά του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 650 μέτρα. Γιορτάζει την εορτή της Κοιμήσεως στις 23 Αυγούστου, αλλά και στα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. Οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος Έλωνα είναι αρκετές, αλλά όλες αβέβαιες. Από το Λεωνίδιο το μοναστήρι απέχει 14 χιλιόμετρα. Σε άλλα 14 χιλιόμετρα και σε υψόμετρο 1150 μέτρα βρίσκεται το χωριό Κοσμάς. On the road that leads from Leonidio to Sparta, one comes across the Monastery of Elona. The monastery is located on the south side of Mount Parnon, at an altitude of 650 meters. It celebrates the Feast of the Dormition on August 23rd, but also the Assumption of the Virgin Mary on November 21st. There are several but uncertain versions of the origin of the name Elona. The monastery is 14 kilometers from Leonidio. In another 14 kilometers and at an altitude of 1150 meters is the village of Kosmas. Το μοναστήρι είναι σφηνωμένο σαν αετοφωλιά στους πορφυρούς βράχους του Πάρνωνα. Η θέα του σου κόβει την ανάσα. Σήμερα θα πετάξουμε τον drone για να δούμε αυτό το εντυπωσιακό θέαμα. The monastery is wedged like an eagle's nest in the purple rocks of Parnon. Its view takes your breath away. Today we will fly the drone to see this spectacular sight.